after the elections. And it is very unfortunate that some circles of the media were also misleading when you guys were the ones who interviewed me. I want to make it clear now, answering the question whether I'm going to double the post. With immediate effect, I resign as the president of the Super League of Malawi. With immediate effect, I've resigned as the president of Super League of Malawi, and now that I'm the FAM president, therefore, I want to declare that I'm no longer having two posts of Sulom presidency and also FAM presidency. I'm only FAM presidency. Sulom presidency now goes to my vice, Gilbert Mitawa. Thank you very much. On the second question, there was a question that how am I going to make sure that I work with the previous FAM president? As I already alluded in my speech, that the whole aim of having a motto of raising the bar or bridging the gap was not personal, was to make sure that our football game wins. I already alluded, those who have lost, they did not lose. They've won also in their own right. And it is my belief that football today has won. For that reason, I can assure you that Fleetwood, as the president of the FA, and also my executive, we are going to make sure that we tap the talent, the experience that we have on the ground. If you talk of specific of the former president, Mr. Walter Nyamilandu, he has got the vast experience, 19 years in office. He was once a FIFA Council member. He is currently an executive member for CAF. Therefore, I will indeed seek counsel from him so that at the end of the day, we don't advance our personal agendas, but the agenda for football. So I will continue seeking counsel from him. I know he's a man that is not going to block me or maybe deny to help us to excel in our game of football. And I want to mention, it's not only him and the executive committee, but there are many stakeholders that, as my leadership, will also tap experience from. You're talking of the legends. You're talking of those that have been coaches before, those that have been referees before. Those are the people that I'm going to work with to make sure that our glory, our pride comes back again. Thank you very much. Lastly, there was a question to say, are we going to start clearing the label? I do understand the question, but let me concentrate on the issue that we indeed indicated in our manifesto. And even in my manifesto speech, I did say that we are going to make sure that my leadership is transparent and accountable. This is not going to stop, and this is going to start now. There is no time for honeymoon. There is no time to enjoy. We are going straight to the office, and in my acceptance speech, I've indicated that I'm going to have very soon a meeting with my executive, my farm exco, the staff, and where possible, entire affiliates, so that we make sure we seek what are the priorities and look at the strategies. But we are not going to target anyone, and we are not going to use the word clearing the label. Rather, ours will be a leadership which is accountable and transparent. That is going to start now. Thank you very much. Let's have the next set of questions, at least three, then the president will proceed to respond. Thank you. My name is Philip Pascula. Mr. President, prior to these elections, you had your manifesto just like the previous president. I want to tap one issue. There was mention of removing or transferring the secretariat for FAM from Blanda Chwembe to Lilongwe. I just want to hear from you if you take that one on board or not. Thank you so much. Congrats, Mr. President. My name is Kisomo Shikwaru from Hayiya. My
question goes to the projects that were there being implemented by the previous administration, if they were any. Are you going to continue with those? You also, in your manifesto, mentioned of the Luika project. Are you, with your administration, going to continue with those, or you will begin afresh? Mr. President, now that you are coming from school, even before you show your interest in testing the SPA proposed, I think there were a number of meetings in which I happened to attend to. You were saying there were some issues that needed the FA to desist for the league to benefit. You made a number of issues. I think you do remember very well. One of them was to do with the takings, the percentage which the FA takes. Now that you have assumed the highest office of the FA, how are you going to start towards making sure that the league is benefiting as you wanted that time? Congratulations. Thank you. Thank you. Let's allow the President to respond to these three questions. Then probably we might need to go to the other set of questions. Thank you very much. The first one was if indeed we are transferring the head office to Lilongwe from Blantyre. Let me indicate that that was not part of my manifesto, and I may not be able to comment, but I do believe maybe there was a rationale behind. Allow me to go and revisit what prompted the former president to suggest that we have to move. We all can agree that most of activities when it comes to government and also some other key non-government organizations, they are shifting from most of the regions, they are going to Lilongwe to make sure that they are close to maybe government offices. Once I find out why, and I see it necessary, together with my ExCo and indeed the entire affiliates, we are going to make, we are going to communicate if we are indeed going to move. But let me say that that was not part of my manifesto, and I'm going to come back to you if it will be necessary once I see the rationale behind the movement. The second was, am I going to stop the projects that we have currently, or are we going to continue? If you may recall, in my speech, manifesto speech, I did indicate that we are not here to have new wheels, but rather we are just repairing them so that we all move in the right direction. We are not here to invent new wheel. We are going to make sure that the available platforms that were made, we are going to keep on building the same. And in my acceptance speech, I also did indicate that the president and in the entire ExCo, outgoing ExCo, they have built a solid, strong foundation that we are going to keep on building. So I wanted to assure you that there is nothing like starting a new thing, rather promoting what was there into another level. Until time comes whereby I move, I'm also going to ask the one who is going to come after me to make sure that we progress, not to restart again. Indeed, we did mention of Luinga project. You are my witness. It has been there for years. Since now I'm in the office, we are going to make sure that once I meet with my fellow ExCo members, the team, the secretariat, and also the affiliates, we are going to make sure to see which projects should we prioritize and which projects should we wait. So the priorities are going to come out once we have the meeting with the list, because my leadership is not only a one-man show, it's for the team. Finally, on the gate takings, indeed, and I can say that, I can repeat, in my manifesto, one of the pillars, one of the goals was to make sure that the teams, they should get at least a minimum of 30% gate takings
in total, the teams should get a minimum of 60% get takings. This one, I'm not going to take time to make sure that this is done. But as I said, my leadership is not only one-man show. Once I meet with my fellow executive members and I meet the secretariat and indeed government as well, because government is also a stakeholder to the get takings, we are going to come up. But I can promise you that this, I'm not going to sleep. I'm going to make sure that as we are starting next season, the teams should get a minimum of 60%. Thank you very much. Thank you. Do we have last questions? Sure. Okay, thank you very much. Funso loyamba linalilo kuti kodi ndikhalabe president wa Super League of Malawi komanso pamene ndasankhidwa kukhala president wa FAM. Ndifuna ndinene pano kunena kuti mwachindunji ndikukumbukira bwino lomwe pamene ndinasankhidwa kukhala president wa Super League of Malawi pa 25 February. Atolankhani inu munandifunsa funso limeneli kuti kodi mupitirizabe kukhala vice president wa Bullets kapena mukhala mbali zonse ziwiri. Ndipo ndinayankha kunena kuti udindo umenewu wa ku Bullets ndausiya chifukwa choti matimu andikhulupirira kuti ndikatumikire matimu onse. Koma zinayi zomvetsa chisoni kuti ena mwa inu amafalisabe kapena amapotoloza nkhani ndipo kupanga misilire anthu kunena kuti ndili ndi maudindo awiri. Ndinenese pano ndipo ndinene mwachuchuchu kuti ine Fleetwood Hayiya lero ndikupanga resign kapena ndikutula pansi udindo wa Asylum President. Moti lero mukandiona musanditanese kuti Asylum President iyayi. Nditha kungokuvomerani mwina kungochula Asylum President chifukwa sinanga mamawa wa president anali aota Nyamilandu. Ndetakhanga ndi ma president awiri siku limodzi. Mwina lero tingolimaliza angokhala iwowo. Ndiye mwina ndithawuvomera koma ndinenese pano kunena kuti upresident wa Super League of Malawi sopano ndausiya m'manja mwa amene anali a vice president anga aja aku Super League Akeno Gilbert Mitawa. Pano ine Fleetwood ndi president wa Football Association of Malawi basi. Funso lina linali lonena kuti kodi tizagwira ntchito bwanji ndi a president amene apuma awota Nyamilandu. Ine ndimafuna ndikusimikizireni kunena kuti mutu umodzi suseza denga andi akuluakulu ndi ndambo mozimira moto. Ine ndifuna ndisimikize pano awota Nyamilandu akhalapo kuja ku FIFA Council member, ndipo pakadali pano awota Nyamilandu ndi a member akafu, komanso mukuziwa bwino akhala 19 years ali mu mpira makamaka ali a president. Kutere ku ineyo ngati Fleetwood Hayiya pano ndikulimba mtima kuti ndili ndi mulangizi amene azindipasa malangizo. Ndipo mmene ndikuwaziwira awota Nyamilandu pamene amakhala ndi manifesto yawo ya bridging the gap komanso raising the bar. Cholinga chawo sichinali cha iwowo koma chofuna kutukula mpira kuno Malawi. Ndi chikhulupiriro chonse kuti atilola kuti pamene tazingwa tafuna nzeru atilola kuti tikapezeso nzeru kwa iwowo. Saawota Nyamilandu okha komanso tikunena kuti exco yawo yonse amene yonse tidzakhala tikuwafuna tukamba za vice president tukamba ma executive members ena amene mina sana ime nawonso tikhala tikuwapeza. Palinso anthu ena amene ali ofunikira makolo athu kapena gogo yathu kapena nsanamira zathu za mpira. Ndikukamba nkhani ya ma legends, ndikukamba nkhani ya ma former referees, ndikukamba nkhani ya ma former coaches, ndikukamba nkhani ya akadaulo oziwa kutakasula mwina masewera a mpira amene wanso under my leadership tiyesesa kuti tizafusa tiziba nzeru tiziba uphungu. Ndicho linga choti mpira wathunso ubwererepo mpaja pamene anthu amanena kuti kuli kina phiri ku Malawi, kuli Spy ku Malawi, kuli Kaira ku Malawi. Tifuna tizabwerere pamenepo. Kotero kuti ine ndikusimikiza lero kunena kuti ndizakhala ndikuwapeza awota Nyamilandu kufusa nzeru executive imene yapita komanso ndi anthu onse amene ndani nawo ndi ambiri. Funso lina linali lonena kuti kodi Hayiya munapromisa pamene mmanena manifesto yanu kuti nkhani ya zachuma zizakhala pambalambanda komanso kayendesedwekano ka leadership kazakhala kunena kuti chilichonse chizaoneka ntchito imene yagwira accountability. Ndimafuna ndilongosole pano kunena kuti zimenezi kapena chimenechi ndi chinthu chimodzi chimene ndikukhulupirira kuti mpira wathu ku Malawi kuti upite pasogolo ndicho kuonesesa kunena kuti
chilichonse chimene talandira ndalama imene yachokera kaya ndi kuma sponsors kaya ndi FIFA kaya ndi CAF kaya kwina kulikonse kumene talandira ndalama, angakhale ndalama imene yapa gate, tikaonesese kuti tayiyendesa bwino, takagwiritsa ntchito yoyenerera imene timayenera kupangira ndalamayo, komanso ndalama ija tizayibweretsa pa mbalambanda ndi cholinga chonena kuti angakhale mtundu wa Malawi uziziwa kunena kuti kodi tikanena Football Association imalandira ndalama zakuti, kodi tikamanena zonena kuti Football Association of Malawi tikumasinda ndalama yathu pa mtengo wanji, kodi zikumakhala motani, kodi akupindula ndani. Zimenezi ndizapanga chifukwa ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti ngati usogolero wanga ungakhale onena kuti oyika nkhani ya chuma pa mbalambanda, komanso oonesa ndondomeko bwinobwino imene tikugwirisira ntchito chuma, ndi chikhulupiriro kuti mpira wathu kuno ku Malawi uzapita pasogolo. Enanso anafunsa kunena kuti kodi zokuti tisamuke kuja ku Chiwembe tibwere ku Lilongwe, inuyo ngati Hayiya mukuti bwanji? Ine ndimafuna ndisimikizire nyumba kunena kuti mu manifesto yanga sinalankhuleko nkhani imeneyi, koma nkhani idi ndinayimva, kotero kuti mundilola pamene ndikubwerera ndakamba kale mu speech yanga kunena kuti ndikhala ndikukumana ndi ma executive members anga komanso a secretariat ndi ena mwina amene akhudzidwa ndi zamasewera ampira, ndi cholinga chonena kuti mwina tizamvesese kuti kodi a former president penana lingaliro limeneli, kodi cholinga chenicheni chinali chani, kodi phindu lake ndilotani, kotero kuti tikakumana ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti tizakhala tikuziwisani kunena kuti ngati tikusuntha kuchoka kuja ku Chiwembe kubwera ku Lilongwe, koma ndithu ndisimikize kuti manifesto manga nkhani imeneyi sinayikambe. Ena anafunsafunso kodi Hayiya amene zililimu kodi ndiye kuti niyo muyamba za nyuwani zonse zijama panga aota Nyamilandu ndi former executive muzitayira m'mazi. Ndimafuna ndinenese pano kunena kuti angakhale manifesto yanga pamene ndimapanga launch nasimikiza kunena kuti kubwera kwathu sikuzakhala kufuna kuyambiraso zinthu manyuwani, koma kutenga level imene ili pano ndikupitirira chisogolo. Inakakhala galimoto tinakanena kuti mwina kungosintha matayala athawo ndikuyika matayala anyuwani, ndicho linga chokuti galimoto ithamange, osati so ingothamanga koma ithamange kunjira yoyenera. Ifetu tikunena kuti ma project amene analipo kuphatikizapo Luwinga project, ma project amene wawo azakhala pa mtima wa ife a farm executive, koma monga ndanena kale kuti usogoleri wanga siwa ine ndekha, tikhala pansi ndi amayi anzanga amu executive komanso a secretariat kuti tione kuti kodi zofunika kuti tichite mwachangu ndi zitizo, kodi zina zimene tikuyenera kuzapanga mwina pasogolo ndi zotani, ma strategies komanso ma priorities athu akhale otani. So tikazafika pamenepo muzaonadi kunena kuti sitikupanga chanyuwani, koma ife kwathu ndikupitiriza kuti mulingo umene uli pano tipitirize tifikeso mlingo wina. Enanso akamazabwera azachosa pamenepo kupitisa pa mlingo wina. Funso lomaliza linali lokhuza ndalama imene matimu amatenga ku mageti. Ndisimikizire kunena kuti imene chasinali nkhambakamba chabe kapena campaign gimmick, koma ndisimikize kunena kuti zichitikadi. Tikhala pansi ndi anzathu a secretariat, exco, komanso pofunikira ma affiliates tikhala nawo pansi, ndicho linga chokuti tione kuti kodi vuto lingakhale pati, kuthekera kwathu kuti tisinthe kuti matimu azikhala akupindula ndikotani. Komanso tikhalanso tukambirana ndi boma, monga mukuziwa bomaso limatengapo ndalama za bageti, tikhalanso tukambirana nawo ndicho linga chonena kuti matimu athu amene amakhala akuvutika akhale akupeza ndalama yokwanira yosachepera 60% ndalama imene imakhala bageti. Mutha kundivomereza kunena kuti timakhala ndi maplayer nthawi zambiri amaoneka ngati anthu opempha, koma chikhalirecho ndi anthu amene amapangisa dziko lonse la Malawi kumva kukoma. Izizi timaona ngati kuti tiyambe pang'ono kuwapasa maplayer ndalama zimene akuyenera kulandira. Pachifukwa chimenechi ndisimikize kuti season imene ikubwera ya 2024 ndizayesesa kuti ganizo limeneli nditafunsa azinzanga lizakwaniritsidwe. Ngati panga zakhale futo ndizakuziwisani. Zikoma kwambiri. Ndikuthokozeni anzathu tolankhani amene tinakhala limodzi pano kuti tichite press briefing imeneyi. Apa ndi pa mtsiriziro pa press briefing imeneyi tialola president tsopano kuti
kuti atha kusuntha The event is live, so the picture that we are painting is not looking good. tiapempha president tsopano kuti akhoza kukapumula. Tikudziwa kuti akachoka pano afunika kukhala ndi meeting awiri atatu ansanga ndi akuluakulu amene anabwera a FIFA ndi a CAF. Tsopano president tikuloleni kuti mutha kunyamuka. Zikomo kwambiri akako. Iye ndimene zathera kuno ku Mzuzu pamene kunali chisankho cha bungwe limeneli la FAM. Ndiye mtsogoleri watsopano wa bungwe limeneli ndi Fleetwood Hayiya omwe agonjetsa awota Macmillan Nyamilandu banda ndi mavoti 23 pamene Anyamilandu apeza mavoti 13. Kunalinso kupikisana makamaka pa mpando wa first vice president wachiwiri oyamba wa bungwe limeneli pamene James Mwenda agonja ndi Amadalitso Kuyera anapeza mavoti 19 pamene James Mwenda apeza mavoti 17. Kenako kunalinso kusankha adindo makamaka wachiwiri kwa wachiwiri second vice president ndipo Dr. Zetu Konje apambana ndi mavoti 21 pamene iwo amene amapikisana nawo Thani Yohara apeza mavoti 15. Kunalinso kusankha makamaka mamembala chifukwa bungwe limene limakhala ndi mamembala anayi ndipo amene amapikisana analipo anthu okwanira 7 ndipo amene akwanitsa kulowa amene munda anayi Chimango Munthali a Daudi Ntiko a Bernard Harawa komanso a Patrick Kapanga amene wande mamembala atsopano abungwe limeneli la FAM komanso mbali ya nthumwi ya amayi amene apambana ndi Felicitas Dosi amene agonjetsa Mavis Mangulenje ndi mavoti 21 kwa 15. So chinali chisankho chimene chinapereka chidwi kwambiri makamakanso kutengera kuti awota Nyamilandu akhala pa udindo umenewu kwa zaka 19 kuyambira 2004 kufikira chaka chino pamene lero agwa ndi amene wa Hayiya pa chisankho chimenechi. 2019 anagonjetsa James Mwenda chaka chino amafunitsitsa kuti akhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe limeneli kumayowa nawonso zawavuta agonja chisankho chimenechi. Nde tikhale tikucheza ndi ena amene apambana chisankho chimenechi makamaka Felicitas Dosi amenenso akuyimira amayi makamaka mu bungwe limene la FAM kuti kodi achiona bwanji chisankho chimenechi okhala opambana kodi nali contest yotani. Dosi kukulandirani pano pa Zodiac. Congratulations. Thank you so much. Mwina unali ulendo otani? Sikuti unali ulendo ophweka komanso sikuti tinganene unali ulendo ovuta kwambiri komano ndikungothokoza kwa ma-affiliate amene anandipanga trust ndikundidalira ndikundipasanso second term. Mwina ndimene kwabwerera ena atsopano chonchi mukuyembekeza otani malingaliro momwemo magwiridwe a ntchito komanso kwanitsa malingaliro a bungwe la FAM? Ineyo ndi munthu mmodzi amene ndimakhala ndikumalimbikitsa kuti anthu tikuyenera tizigwirira ntchito limodzi. So kaya inafe ndife akale kaya ena abwera anyowani ifeyo tigwira ntchito limodzi and by the end of the day timanena kuti mpira ndi umene ukuyenera upite patsogolo osati zimene anthu ife tikufuna. Briefly in English, Felista, how would you describe the journey in as far as 2023 FAM elections are concerned? I wouldn't say that it was an easy election or a tough one. So I'm just like, okay, wow, we are here now. Maybe what would be the key areas that you think should be considered since you have been in the executive for the past 4 years? No, I think we've got the new president now. He's given us his manifesto. So I think we'll align with what he's saying in the manifesto and then we'll take it from there. Thank you so much for your time. Once again, congratulations. Thank you. Amene ndithu ndi Felicitas Dosi amene apambana makamaka ku gawo la amayi pa chisankho chimenechi cha bungwe la FAM. Tikhalenso tikumva kwa iwo amene agonja pa chisankho chimenechi makamaka amene ndi Muhammad Selemani kuti kodi mwina wakhala ulendo otani pamene sizinayende tsiku la lero makamaka pamene amapikisana pa udindo wa membala mu makamaka pa chisankho chimenechi cha bungwe la FAM. Kuti kodi kutsatira kugonja kumeneku kuti kodi tsopano mwina amapulani
plan ndotani pamene tikamba kuti ayendetsaponso timu iji ya Master Security mbuyomu komanso ndi mmodzi mwa iwo amene akhala ndithu mu komiti imene zaka azapitazi zinayi nde kuti amene zakhalira mutsopano mwina kumbali yawo atani tsopano popeza chisankho pamakhala opambana maso pamakhala ogonja iwo agonja chisankho chimenechi tsopano ndi mwina nkuyang'ana chitsogolo kuti mwina akuona motani kumbali yawo. Muhammad Selemani kukulandirani pano pa Zodiac, mwina kutengera kuti sizinaende kugonja ndithu mwina zakuvutira pati mwina mukang'ana imene chisankho chinali. Ndinganene kuti masankho ndimene amakhalira ukamapita ku chisankho uzikhala ndi mbali ziwiri mbali yoti uwina kapena so uluza. Ndinayesetsa mbali yanga komano affiliates apanga chiganizo china ndapeza 3 votes imene inali yochepa kuti ndikwanitse kuwina. Ndikudziwa kulaso azizathu ena mwina sanapeze ndi votolo imodzi. Mpira ndimene umakhalira komano chachikulu nchonena kuti mpira wathu ukuyenera kuti uwine. Chachikulu ndi chimene chocho sikuti pamene zakhala choncho ndi kuti ndisiya za mpira. Munthu wampira ndi wampira. Amane kuti za mpira zimadana ndi ukwiya. So iya olo pang'ono chifa chilichonse mmene makhulupirira njoti amapanga ndi Mulungu. Ulendo uja Mulungu anatithandiza kuti tiwine. Panopa ikwa ineyo ndi Mulungu yemwe amene wandiyika mu situation imene ndili koma sindingakwiye. Tikuyenera kuti support a president amene awina ndi executive imene awina. Ngati mmenenso ifeso tinapangidwa support ndi anthu ena amene anatuluka nthawi imeneyi. Chifukwa tikanena kuti tikwiye ndiye kuti mpira suyenda. Chifukwa chene kuti awa pauka popanda support yathu mpira suyenda. Tikunena kuti tikufuna kuti tikhale ndi mpira wabwino mmene anenera mwamvera president mmene ayankhira mafunso aja. Zimenezo ndizofunika. Kumpira munthu sumakwiyayi. Ukakhala wampira iweyo ndi wampira basi. Fast mwina you never know nthawi inayako dzataniso uzabwereraso. Tifuna zabwino zonse pamene mukuyamba moyo watsopano. Ziko mwambiri ndathokoza. Amene ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene sizinaende pa chisankho chimenechi amene ndi Muhammad Selemani amene anangopeza mavoti 3 okha ndi amene anapeza mavoti ochuluka anali Daudi Ntantiko anapeza mavoti 8 pamene Chimango Montali anapeza mavoti 7. Kunali kufanana mavoti ya Bernard Harawa komanso Arafa Humba ndi Patrick Kapanga osanazapeza 6 kenako kunalinso kuvotanso kenako zinazapezeka kuti ayi Harawa ndi Akapanga adutsa. Tisanatseke Sambanda taona chisankho chotani? Chisankho chimene chipite mu history kuti chimodzi mwa chisankho chimene it was well organized. Tiyamikire afamu kungoyambira nkhani ya chitetezo security. Ndimakumbukira 2019 kumangochi miyo yathu inali pa chiopsezo fonyana kuti mabouncer marafnex jana lowera kwambiri komano Northern Region Police mene amalankhula utenga Morris Chapola spokesperson nena kuti chitetezo chikakhala tight takhulupirira fa kudzafika mchipinda kunoko umafunika kuti udutse ma road block anayi. Okay, ukangotenga msewu obwera kunoko ku Mzuzu hotel ukumani ndi apolisi akufunse ndiwe ndani dzina lako apange verify ngati pa list yobwera kunoko lilipo ukateronso ngati uli pa gali moto ukafika pena aonesese kuti gali motomo ndiye kuti mulibe china chonse chimene chingabwerese chiopsezo kumoyo wa anthu. So tinene kuti generally chinali chisankho chimene it was well organized, chisankho cha mtendere and free and fair, very credible. Chifukwa chonena kuti zotsatira zake aliyense wachokata kukhutira nazo palibe amene akudandaula zothamangira ku court ngati mene zikumakhalira kwina akunena kuti pang'ono apita ku court kuno kunalibe. Sonza kuti mpira ndi umene watsogola anthu ma affiliates 36 amene anasonkhana mchipinda munomo they have spoken through ballot kuti ife timaona ngati kuti mwina direction ya mpira umene tingatenge kuyambira pano popita mtsogolo ndi umu. Akomanso nthokoze kwambiri kuti president amene angosankhidwa kumene Hayiya apanga anenetsa nena kuti kwa iwo he will bend kwambiri oni mfundo zimene anatsitsa pa manifesto. Matimu tathandize tionetse nena kuti pali ubale wabwino tigwire ntchito limodzi si chinthu chaokha ichi ndi chinthu chonena kuti ine Amalawi angondipatsa ngati kuti ndani nditsogolere. So tiziona kuti kodi kuyambira pano popita tsogolo the 4 years zimene Hayiya azitsogolera zinthu zizisintha motani komano kungombera nkota. I think ndi chisankho chimene chapita m'mabuku mu history kuti it was one of the most well organized farm general elective assembly.
pamene ndizanga Sambanda amene nali naye kuno ku Mzuzu. Ndithokozenso onse amene tagwira nawo ntchito imeneyi, Fatsani Menyani ku area 47 sector 5, komanso kuno ku Mzuzu pa kamera tinali ndi Sam Gwira Mwendo anayigwira bwino ndithu kamera kwa jambo la anthu amene ali muno, komanso kuonetsa kuti zonse zayenda bwino kuno ku Mzuzu Hotel. Once again, congratulations to Fleetwood Hayiya amene apambana ngati mtsogoleri wa bungwe la FAM popeza mavoti 23 pamene awota Nyamilandu apeza mavoti 13. Chokera kwa ine Dickson Chivwati Gondwe ngoti ayi zabwino zonse.